హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వేదవ్యాస్ యూట్యూబ్ మ్యాథ్స్ ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం ప్రోగ్రెషన్స్ 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రెషన్స్ అనేటువంటి టాపిక్లో లాస్ట్ క్లాస్లో ఫార్ములాస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, డూ దిస్ ట్రై దిస్ అని కొంచెం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామండి. నౌ టుడే ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు మా ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి వ్యూవర్స్ అందరికీ మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. నా ఎక్సర్సైజ్ 1 ప్రోగ్రెషన్స్లో ఎక్సర్సైజ్ 1 ఫస్ట్ రోమన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Here some situations is given. The situations, which of the following situations are in AP, form an AP and why? Okay అండి. సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్స్లో ఏ సిచ్యువేషన్ ఏపీని ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకని, రీజన్ ఏంటి? ఓకే, here 2 situations is given. Totally 4 questions ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ 2 రైట్ చేస్తున్నాను. A taxi fare after each kilometer when the fare is 20 rupees for the first kilometer and the raise by 8 for each additional kilometer. And second question, the amount of air present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining the cylinder at a time. So first second question solve చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం. The amount of air present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. So cylinder లో amount of air when the vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. వాక్యూమ్ పంపు ఎట్ ఏ టైం 1/4 పార్ట్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే అండి. ఓకే అండి. ఫస్ట్ టైం ఫుల్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఉందనుకుందామండి. 1 పార్ట్ 1 క్యూబిక్ యూనిట్. ఫస్ట్ టైం ఎయిర్ వచ్చి 1 క్యూబిక్ యూనిట్ ఉంది. సెకండ్ టైం ఏమవుతుంది, 1 క్యూబిక్ యూనిట్లో 1/4 రిమూవ్ అవుతుంది. సో 1 minus 1/4, 1 minus 1/4. So that is equal to, it can be written as 4/4. 1 can be written as 4/4 minus 1/4. 1 can be written as 1/1 తీసుకుంటున్నాను. డినామినేటర్ 4 కాబట్టి దాని 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 4/4 minus 1/4. 4/4 minus 1/4 3/4. 4/4 minus 1/4 3/4. లేదా denominators are equal. So is a like fractions. Like fractions directly numerator subtraction. 4 minus 1/4 equal to 3/4. సో సెకండ్ టైం అంటే ఆఫ్టర్ 1/4 పార్ట్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత దాని రిమైనింగ్ 3/4 క్యూబిక్ యూనిట్స్ ఉంటుంది. ఎయిర్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్, ఎయిర్ ప్రెషర్ 3/4 క్యూబిక్ యూనిట్స్. ఇప్పుడు థర్డ్ టైం ఎంత ఉంటుంది, థర్డ్ టైం అంటే సెకండ్ టైం మనం మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాలి. మొత్తం ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది, 3/4. దీంట్లోంచి ఎంత రిమూవ్ చేస్తున్నాము, 1/4 పార్ట్. అంటే 1 యూనిట్లో నుంచి 1/4 పార్ట్ రిమూవ్ చేస్తే 3/4 పార్ట్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం 1 minus 1/4 పార్ట్ చేశాము. 1 minus 1/4 రిమైనింగ్ దాంట్లో 1/4 పార్ట్ రిమూవ్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇంక దాంట్లో రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1లో నుంచి 1/4 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము.
అంటే 3/4 part into again 3/4 part. So 9/16 part. So third time, second time remove అయిన తర్వాత 9/16 cubic units దాంట్లో రిమూవింగ్ ఎయిర్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ ఎయిర్ ఉంటుంది. అండ్ ఫోర్త్ టైం 9/16 into 1 minus 1/4 అంతే కదండి. మిగిలిన రిమైనింగ్ పార్ట్లో 1/4 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము. 1/4 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే 3/4 పార్ట్ ఎయిర్ దాంట్లో ఉంటుంది. దేంట్లో ఉంటుంది? అక్కడ రిమైనింగ్ ఎయిర్ ఎంతైతే ఉందో దాంట్లో 3/4 సేవ్ అవుతుంది, 1/4 రిమూవ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి 3/4 సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని 3/4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 1/4 రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 minus 1/4. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9/16 into again 3/4. That equal to 27/64. Once you observe the first term 1, second term 3/4, third term 9/16 and fourth term 27/64. సో ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందండి? బిఫోర్ ఉన్న ఫస్ట్ 1 3/4తో మల్టిప్లై చేస్తే 3/4, 3/4 3/4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ మల్టిప్లై విత్ ద ప్రీవియస్ టర్మ్, నాట్ యాడింగ్ విత్ ప్రీవియస్ టర్మ్, మల్టిప్లై విత్ ప్రీవియస్ టర్మ్. సో దట్స్ వై హియర్ T2 minus T1 3/4 minus 1 minus 1/4. T2 minus T1 minus 1/4. T3 minus T2. T3 9/16 minus 3/4. LCM is the 16. 16 divided with 16, 1 into 9, 9 minus 16 divided with 4, 4 into 3, 12. Okay అండి, LCM 16 and 4 LCM 16, 16 divided with 16, 1 into 9, 9, 16 divided with 4, 4 3 is 12, 9 minus 12, minus 3/16. So here difference minus 1/4, here minus 3/16, both are not equal. So T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. Therefore, given data is not form an AP. The given data is not form an AP. Okay అండి. సో ఫస్ట్ టైం సిలిండర్ ఫుల్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ కాబట్టి 1 cubic unit అనుకుంటున్నాం. దాని నుంచి సెకండ్ టైం ఏం చేస్తున్నాం? 1/4 ఆఫ్ ద ఎయిర్ రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో 1 యూనిట్ నుంచి 1/4 రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ 1/4 రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ ఇంకా దాంట్లో ఎంత ఉంది అంటే 3/4 cubic units ఉంటుంది. అగైన్ రిమైనింగ్ దాంట్లో మళ్ళీ 1/4 పార్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి 1 యూనిట్లోంచి 1/4 అంటే 3/4 పార్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ యూనిట్లో 3/4 ఉంది, దాంట్లో 3/4 వస్తుంది. 3/4 into 3/4 9/16. సో T2 minus T1, T3 minus T2 ఇలా చూస్తే దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో ఇట్స్ నాట్ ఫార్మ్ ఎన్ ఏపీ. ఏపీలో ఉన్నాయా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తున్నాం అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద 2 consecutive terms. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 consecutive terms చెక్ చేస్తే ఇస్ ఫార్మ్ ఎన్ ఏపీ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాం, డిఫరెన్స్ నాట్ ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇస్ నాట్ ఫార్మ్ ఎన్ ఏపీ. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్, ఏ taxi fare after each kilometer when the fare is 20 rupees for first kilometer. First kilometer charges. First kilometer fare
20 rupees. First kilometer 20 rupees pay చేయాలి. Next, for the first kilometer and raised by 8 rupees for each kilometer. ఇప్పుడు 2 kilometers. 2 kilometers fare. First kilometer 20 plus second kilometer 8. 20 plus 8. 28 rupees. సో అంటే ఫస్ట్ కిలోమీటర్ 20 పే చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ కిలోమీటర్కి 8 రూపీస్ యాడ్ అవుతూ వస్తుందండి. ఇప్పుడు 3 కిలోమీటర్స్ ఛార్జెస్. సో 3 కిలోమీటర్స్ అంటే ఫస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ 28 ప్లస్ 8 36. 4 కిలోమీటర్స్ ఛార్జెస్ 36 plus 8 44 rupees. So charges 20, 28, 36, 44. So what is T2 minus T1? 28 minus 8, minus 20, 8. T3 minus T2, 36 minus 28. అంతే కదండి, 36 minus 28. ఇక్కడ మనం చూస్తానే అబ్జర్వ్ చేస్తానని చెప్పచ్చండి. ఫస్ట్ కిలోమీటర్ 20, నెక్స్ట్ ఒక 8 యాడ్ అయింది, దానికి అగైన్ 8 యాడ్ అయింది, అగైన్ 8 యాడ్ అయింది. అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ నంబర్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ అన్ ఏపీ. సో T3 minus T2 8 and T4 minus T3 44 minus 36. So all are equal. T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3. Therefore, given data form an AP. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏపీని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ కిలోమీటర్ ఛార్జెస్ 20 రూపీస్, సెకండ్ కిలోమీటర్కి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ 20 రూపీస్ ప్లస్ సెకండ్ కిలోమీటర్ 8 రూపీస్. థర్డ్ కిలోమీటర్ కూడా పే చేస్తే ఫస్ట్ కిలోమీటర్ 20, సెకండ్ కిలోమీటర్ 8 ప్లస్ 8 36 రూపీస్. సో ఇలా ఎవ్రీ కిలోమీటర్కి 8 రూపీస్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ 8 యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కామన్ డిఫరెన్స్ కూడా 8 అవుతుందండి. కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్. సో దేర్ఫోర్ ఇట్స్ ద ఏపీ. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ ఏ వెల్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మీటర్ ఈజ్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ when it cost 150 rupees for the first meter and it's raised by 50 rupees for each subsequent meter. So first meter మాత్రం కాస్ట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ మీటర్ 150 రూపీస్ అండి, అండ్ ఈచ్ మీటర్కి 50 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. ఓకే అండి. అండ్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ఎన్ అకౌంట్ every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest 8 rupees per annum, 8% per annum. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్తో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసామండి. అంటే ఫస్ట్ అమౌంట్ ఎంతండి? 10,000 rupees. సో ఆఫ్టర్ 1 year అంటే సెకండ్ టర్మ్ దీనికి 10,000 రూపీస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంది? P ఇంటూ 1 ప్లస్ R బై 100 హోల్ పవర్ n. P ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 10,000 రూపీస్ అండ్ 1 ప్లస్ R రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8 బై 100 హోల్ పవర్ n అంటే 1 year. ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 10,000 ఇంటూ దిస్ ఇస్ టేక్ బై 1 100 LCM
100 divided with 1, 100. 100 into 1, 100. LCM divided with the denominator. 100 divided with 1, 1. And into numerator. 1 into 100, 100. 100 divided with 1, 100. 100 into 1, 100. Next 100 divided with 100, 1. 1 into 8, 8. So this is 10,000 into 108 by 100. Okay అండి, that is the first year amount. ఇంకా కావాలంటే మనం చేసుకోవచ్చు అండి. 0 0 క్యాన్సల్. సో 10,800. 108 into 100, 10,800. ఇప్పుడు థర్డ్ టర్మ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు అగైన్ 2 years మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 10,000 into 1 plus 8 by 100 whole square. 2 years కాబట్టి n వాల్యూ 2 వచ్చింది ఇక్కడ. సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 10,000 into 1 plus rate of interest 8 by 100 whole power n. So this is 10,000 into, సో ఇక్కడ అంతే సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొచ్చింది 108 by 100. సో 108 by 100 whole square. సో అంటే 10,000 into whole square కాబట్టి 2 times 108 by 100 into 108 by 100. This 2 zeros cancel. Again 2 zeros cancel. 108 into 108. So 108 into 108 how much? 8 8 are 64, 8 ones 8 and 108. So 4, 6, 16, 11,664. So now ఇక్కడ డేటా ప్రకారం మనం అమౌంట్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 10,000, సెకండ్ టర్మ్ 10,800, థర్డ్ టర్మ్ 11,664 రూపీస్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద T2 minus T1? 10,800 T2 10,800 minus 10,000, that is 800. T2 minus T1, first term, second term 10,800 minus 10,000, that is 800. Okay అండి, next T3 minus T2, 11,664 minus, and second term 10,800. The subtraction 8,864 rupees. So here T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. Therefore, given data is not form an AP. So okay అండి, సో ఫస్ట్ ఇయర్ 10,000 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ చేశాం. సో ఫస్ట్ అమౌంట్ చేసిన అమౌంట్ వచ్చేటట్టు అమౌంట్ 10,000 రూపీస్. సెకండ్ దానికి 8% కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది. సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ 8% ఇంట్రెస్ట్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా P into 1 plus R by 100 whole power n. సో దాంట్లో P into 1 plus R 8 by 100 whole power n. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 108 by 100. 2 zeros cancel చేస్తే 108 into 100, 10,800. At the end of the first year, starting second year start అయ్యేటప్పటికి ఎంత అవుతుంది అమౌంట్ 10,800. At the end of the second year అంటే థర్డ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్కి దానికి మళ్ళీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్తో ఇక్కడ n అంటే ఫస్ట్ 1 year తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు 2 years తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 2 వస్తుంది ఇక్కడ. సో హోల్ స్క్వేర్ 108 by 100 into 108 by 100, 100 100 200కి 4 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. 108 into 108 11,664.
ఇప్పుడు 3 టర్మ్స్ తెలిసినాయి కాబట్టి ఆ 3 టర్మ్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అండి. T2 మైనస్ T1, ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ 800, సెకండ్ 2 టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ 864. సో హియర్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్, సో దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ అన్ ఏపీ. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏపీకి ఫామ్ కాదు. మరి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ఏపీలో ఫామ్ అవుతుందండి. సింపుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ జీపీ, ఎందుకంటే ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై అవుతూ వస్తుందండి. ఫస్ట్ 108/100తో మల్టిప్లై అయింది, నెక్స్ట్ ఇంకొక 108/100తో మల్టిప్లై అయింది. సో ఇట్స్ అన్ జీపీ, ఫిక్స్డ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై అయితే జీపీ అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఏపీ. ఓకే అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే అండి. నౌ ద థర్డ్ క్వశ్చన్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ ఫస్ట్ అవర్ ఫస్ట్ మీటర్, ఫస్ట్ 1 మీటర్ కాస్ట్ వచ్చి 150 రూపీస్. ఫస్ట్ మీటర్ కాస్ట్ 150 రూపీస్. మరి సెకండ్ 2 మీటర్స్, ఫస్ట్ మీటర్ 150 ప్లస్ సెకండ్ మీటర్ 50 రూపీస్, టోటలీ 200 రూపీస్. సెకండ్ 2 మీటర్స్కి 200 రూపీస్. 3 మీటర్స్, 3 meters digging cost, first meter 150 plus second meter 50 plus third meter 50. Every meter ki 50 rupees increase cheyali. So totally 250. Fourth meter 4 meters, charges, first rupees 150 plus second meter 50 plus third meter 50 plus fourth meter 50, that is 300 rupees. సో ఇప్పుడు మనకు సిరీస్ ఏమొస్తుందండి, 150 ఫస్ట్ మీటర్కి, సెకండ్ మీటర్ 200, థర్డ్ మీటర్ 250, ఫోర్త్ మీటర్ 300. నౌ హౌ టు సే ఇస్ ఇట్ ఏపీ ఆర్ నాట్? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద 2 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్. సో ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ 200 T2 minus T1, 200 minus 150, 50 rupees. T3 minus T2, 250 minus 200. అంతేనండి. T3 minus T2, third term 250 minus second term 200, 250 minus 200, 50 rupees. And T4 minus T3, fourth term 300 minus second term 250. So here all common difference are equal. T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3. Common difference are equal. Therefore, given data form an AP. Okay అండి. So given data form an AP. Okay అండి. Next question. Okay అండి. Second Roman, write first 4 terms of AP when first term A is given and common difference D also given as follows. So ఇక్కడ మన ఫస్ట్ టర్మ్ A ఇచ్చేసాడు, సెకండ్ కామన్ డిఫరెన్స్ D ఇచ్చేసాడు. Here first term A 10 and common difference also 10. So you are form first 4 terms అనండి. First 4 terms అంటే first term A1 is equal to A 10. ఓకే అండి. సో బై ద AP ఏం చెప్తుందండి, వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ AP? ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే ప్రీవియస్ టర్మ్కి ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ యాడ్ అయితే టు ఫార్మ్ ఎన్ AP. అంటే సెకండ్ టర్మ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆ కామన్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫిక్స్డ్ నెంబర్ అంటున్నాం. ఆ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఫస్ట్ టర్మ్కి యాడ్ అవ్వాలి. సో సెకండ్ టర్మ్ A2 అనొచ్చు లేదా T2 అనొచ్చు అండి. A ప్లస్ D. ఫస్ట్ టర్మ్ A ప్లస్ D ఆల్సో 10. 10 ప్లస్ 10 20. కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు థర్డ్ టర్మ్ కావాలండి. థర్డ్ టర్మ్ అంటే ఏమవ్వాలి,
సెకండ్ టర్మ్కి కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అవ్వాలి, ప్రిసీడింగ్ టర్మ్కి కామన్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ యాడ్ అవ్వాలి. సో సెకండ్ టర్మ్ A2 ప్లస్ D 20 ప్లస్ D 10 30. సో ఫోర్త్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్ ప్లస్ D. ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే ఫోర్త్ టర్మ్ బిఫోర్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్కి ఫిక్స్డ్ నెంబర్ యాడ్ అవ్వాలి. సో 30 ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్ 10 40. సో 4 టర్మ్స్, టెన్ 20 30 40 అండ్ సో. ఓకే అండి, ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ అంటే ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి, ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద A in here? -2 and D is equal to, what is the D? Common difference. జీరో యాడ్ చేయమనండి. కామన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0. సో ఫస్ట్ టర్మ్ A1 అంటే A -2. సెకండ్ టర్మ్ ఎలా ఫామ్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ టర్మ్కి A1కి ప్లస్ D యాడ్ అవ్వాలి. -2 ప్లస్ 0 -2 ఓన్లీ. ఓకే, థర్డ్ టర్మ్ ఎలా ఫామ్ అవ్వాలి? థర్డ్ టర్మ్ బిఫోర్ టర్మ్ అంటే సెకండ్ టర్మ్ A2 ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్, సెకండ్ టర్మ్కి కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అవ్వాలి. సో A2 ప్లస్ D, సో -2 ప్లస్ 0 అగైన్ -2. ఫోర్త్ టర్మ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? దాని ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ అంటే థర్డ్ టర్మ్కి కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అవ్వాలి. A3 ప్లస్ D, -2 ప్లస్ 0 -2. సో అప్పుడు 4 టర్మ్స్, AP ఏమొస్తాయి? -2 -2 -2 అండ్ సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే అండి, సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఎవ్రీ టర్మ్కి కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అవుతూ రావాలి కాబట్టి ప్లస్ D యాడ్ అవుతూ వస్తుంది. నౌ ద థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్? A ఈక్వల్ టు 4, D ఈక్వల్ టు -3. D నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే దట్ ప్రోగ్రెషన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. D పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే ద ప్రోగ్రెషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ఇంక్రీజింగ్ లో ఉంటుంది. D 0 వచ్చింది అంటే కాన్స్టెంట్ టర్మ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు D నెగిటివ్, ఫస్ట్ టర్మ్ A1 అంటే A 4, A2 అంటే ఎలా రైట్ చేయాలండి? ఫస్ట్ టర్మ్ ప్రీవియస్ టర్మ్ A1 ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్ 4 ప్లస్ -3, 4 -3 దట్ ఈస్ 1. 4 లోంచి 1 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ A3 అంటే ఏం చేయాలండి? దట్ ప్రీవియస్ టర్మ్, దట్ బిఫోర్ టర్మ్, ప్రిసీడింగ్ టర్మ్, దట్ A2 ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్ D. సో 1 ప్లస్ -3, A2 1, దాని నుంచి మళ్ళీ -3 యాడ్ అవ్వాలి. సో 1 -3 -2. అండ్ A4 అంటే దట్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ A3 ప్లస్ D, -2 ప్లస్ -3, -2 -3 -5. సో AP ఏమొస్తుంది అప్పుడు? ఫస్ట్ టర్మ్ 4, సెకండ్ టర్మ్ 1, థర్డ్ టర్మ్ -2, ఫోర్త్ టర్మ్ -5 అండ్ సో ఆన్. ఇట్ ఈస్ అన్ AP. ఓకే అండి, సో అర్థమైంది కదండి? ఫస్ట్ టర్మ్కి కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అయితే సెకండ్ టర్మ్ కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అయితే థర్డ్ టర్మ్ కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అయితే ఫోర్త్ టర్మ్ కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అయితే ఫిఫ్త్ టర్మ్. AP అంటేనే బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ AP యాడింగ్ ఫిక్స్డ్ టర్మ్ విత్ ప్రీసీడింగ్ టర్మ్. ఓకే అండి, సో నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే అండి, ఫోర్త్ క్వశ్చన్, A వాల్యూ -1 అండ్ D వాల్యూ ½. ఓకే అండి, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ A1 అంటే A -1. సెకండ్ టర్మ్ ఎలా ఫామ్ అవ్వాలి? దాని ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్
a1 plus d, a1 minus 1 plus half. You take by 1, LCM is the 2. 2 divide with the denominator 1. 2 divide with 1. 2. 2 into minus 1 minus 2. Plus 2 divide with the denominator. 2 divide with 2. 1. 1 into 1. 1. So minus 2 plus 1 minus 1 by 2. Minus 1 by 2. Okay అండి. నెక్స్ట్ A3. A3 అంటే ఎలా ఫామ్ అవ్వాలండి? యాడింగ్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్. A3కి ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది? A2 ప్లస్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ కామన్ డిఫరెన్స్ A2 ప్లస్ D. A2 ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మనకు? minus 1 by 2 plus D 1 by 2. Minus 1 by 2 plus 1 by 2, 0. Next, A4. A4 preceding term, A3 plus common difference D. So A3 0 plus 1 by 2, 1 by 2. So what is the AP? First term minus 1, second term minus 1 by 2, third term 0, fourth term 1 by 2, and so on. Okay అండి, ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ అడిగాడు. సో ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ ఎలా వస్తుంది? ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. A minus 1.25 and D minus 0.25. So first term A1 అంటే that is A minus 1.25. సెకండ్ టర్మ్ ఎలా ఫామ్ అవ్వాలి? A2 సెకండ్ టర్మ్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్ D. ఫస్ట్ టర్మ్ A1 అంటే minus 1.25 ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్ D యాడ్ అవ్వాలి. సో minus 0.25. Now here both are negatives కాబట్టి యాడ్ చేసి negatives. This is negative. This is a plus into minus minus. This is also negative. 2 టర్మ్స్ నెగటివ్ కాబట్టి యాడ్ చేసి నెగటివ్ సింబల్ వేయాలి. 1.25 ప్లస్ 0.25. 1.25 plus 0.25. 5 5 10. 2 plus 2 1. 4 plus 1 5. 1.50. And negative symbols add here negative answer minus 1.5. Okay అండి. నెక్స్ట్ A3. A3 ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సెకండ్ టర్మ్కి కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అవ్వాలి. సెకండ్ టర్మ్ A2 ప్లస్ D minus 1.50 plus minus 0.25. So here also both are negatives. Negatives కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 150కి ఒక 25 యాడ్ అయితే 1.75 అండ్ నెగటివ్స్ కాబట్టి minus 1.75. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టర్మ్. ఫోర్త్ టర్మ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? థర్డ్ టర్మ్ ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్. థర్డ్ టర్మ్కి కామన్ డిఫరెన్స్ యాడ్ అవుతుంది. సో థర్డ్ టర్మ్ minus 1.75 ప్లస్ minus 0.25. 175కి 25 యాడ్ అయితే 200. దట్ మీన్స్ 2.00 మైనస్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ జీరోస్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే, దట్ ఈస్ minus 2. Now what is the AP? First term minus 1.25. Second term minus 1.5. Third term minus 1.75. Fourth term minus 2 and so on. It's that AP. ఓకే అండి, చూసారు కదండి మన ప్రోగ్రెషన్స్ని. సో మన టర్మ్స్ ఇస్తే A అండ్ D ఇస్తే హౌ టు ఫైండ్ ద ప్రోగ్రెషన్? ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ డీని బిఫోర్ టర్మ్కి యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే ప్రోగ్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి, థర్డ్ రోమన్. ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఏపీస్ రైట్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కామన్ డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే మనం డైరెక్ట్గా అక్కడే ఉంటుందండి. సో కామన్ డిఫరెన్స్ ఎలా చేయాలండి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్. అంటే T2 మైనస్ T1 చేయొచ్చు, T3 మైనస్ T2 చేయొచ్చు,
T4 minus T3 like that one. So the first question 3, 1, -1, -3 and so on. First term అంటే given progression లో first ఏది ఉందో that is the first term is indicated by A. So first term A is equal to 3. Okay అండి. First term A is equal to 3. First term ఏదంటే అదే first term అండి. నెక్స్ట్ కామన్ డిఫరెన్స్. కామన్ డిఫరెన్స్ దీంతో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో D ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 మైనస్ T1 చేయొచ్చు, లేదా T3 మైనస్ T2 తీసుకోవచ్చు, T4 మైనస్ T3 తీసుకోవచ్చు. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఈజ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ 1 minus 3, 1 minus 3, 1 minus 3 is minus 2. Common difference is minus 2. మీకు డౌట్ ఉంటే సెకండ్ కూడా చేద్దామండి. T3 minus T2 కూడా చేసుకోవచ్చు. T3 minus 1 minus T2 1, minus 1 minus 1 minus 2. సో సేమ్ వచ్చాయండి కామన్ డిఫరెన్స్. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం కామన్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. -5, -1, 3, 7. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్? ఫస్ట్ టర్మ్ ప్రోగ్రెషన్స్ లో ఫస్ట్ ఏదైతే ఇస్తున్నాడో దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ ఇండికేట్ బై A. A is equal to -5. That is the first term. Common difference. Is indicated by D. So D is equal to T2 minus T1 చేయొచ్చు, T3 minus T2 చేయొచ్చు, T4 minus T3 చేయొచ్చు. ఇలా మన ఇష్టం ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉండాలంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతాం. T4 minus T3, 7 minus 3, 4. ఓకే అండి. మనం ఈజీగా ఉండడం కోసం నెగిటివ్స్ కాకుండా పాజిటివ్స్ తీసుకున్నాం. T4 ఫోర్త్ టర్మ్ మైనస్ థర్డ్ టర్మ్. లేదు ఇంకా మీరు చేయాలి అనుకుంటే T3 మైనస్ T2, 3 మైనస్ T2 మైనస్ 1, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 3 ప్లస్ 1, 4. కామన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ హియర్ ఆల్సో 4, హియర్ ఆల్సో 4. మనకి ఎక్కడైనా 4 ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. What is the first term? A is equal to first term అక్కడ ఏది ఇస్తే అదే. ఏమి ఇచ్చారు ఫస్ట్? 1/3. So first term is 1/3. Given the first term in the given progression 1/3. And common difference. Common difference is indicated by D. So D is equal to T2 minus T1, the difference between the two consecutive terms. So T2 5/3 minus T1 1/3. Now here both are like fractions. So like fractions కాబట్టి డైరెక్ట్ గా న్యూమరేటర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -5 minus 1/3. So that is equal to 5 minus 1 4/3. Common difference is 4/3. Okay అండి. And the fourth question 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on. What is the first term? First term indicated by A is 0.6. First term is 0.6. First question lo ఏది అదే first term. And common difference.
is indicated by D. So D equal to T2 minus T1. 1.7 minus 0.6. 1.7 like 17. 17 minus 6. 11. After point 1 digit got 1 digit before point better. So 1.7, 0.6. Subtraction 7 minus 6, 1. 1 minus 0, 1. 1.1. So that is the common difference. Okay, Andy? Are you understood? First term and common difference. First term and question lo manaku icchin term ni direct first term is that is the first term, and common difference, the difference between the two consecutive terms, T2 minus T1 or T3 minus T2 or T4 minus T3, like that one. Okay, Andy? Now discuss about that next question. Okay, Andy? Now fourth Roman, which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. So here some questions is given below. In these 3 questions, which are APs? If they form an AP, find the common difference and next 3 terms. How to check it's an AP or not? Ela check cheyali. So if an AP means their common difference are equal. That means T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3, like that one. So that common difference are equal over. Equal they are AP, otherwise not an AP. Okay. So first question. 2, 4, 8, 16 and so on. First you check T2 minus T1. T2 second term 4 minus first term 2. 4 minus 2, 2. Okay, Andy? Next. T3 minus T2. T3 8 minus 4, 4. Equal వచ్చాయండి. So T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. So given numbers not an AP. Not form an AP. AP ni form avatam ledu. The given numbers not form an AP. If it is form an AP, find the next 3 terms. Okay, AP lo form aithe next 3 terms find out chestam. If here not form an AP, so next 3 terms manaku avasaram ledandi. Next here second chudam. Second question. 2, 5 by 2, 3, 7 by 2 and so on. First you are find out T2 minus T1. T2 second term 5 by 2 minus T1 1. Sorry, T1 T2. Now you by 1 first cross product 5 ones 5 minus 2 twos 4 by 2 ones 2. So 5 minus 4 by 2 and 1 by 2. And T3 minus T2. T3 3 minus T2 5 by 2. Here take by 1 and here also same cross product 3 to 6 minus 5 ones 5 by 2 ones 2. 6 minus 5 1 by 2. So T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Okay, నీ డౌట్ ఉంటే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ కూడా చూసుకుంటే 3 7 by 2 means 3 and half యాడ్ అవుతుంది. సో 2 5 by 2 2 and half 3 3 and half 2 plus half 2 and half plus half 3 plus half 3 and half. సో ఫిక్స్డ్ నంబర్ యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఇస్ ద హాఫ్. సో కామన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ హాఫ్. Half. So if it is an AP, therefore given numbers form an AP. AP form అవుతున్నాయి. Okay. Next, if it is form an AP, find next 3 terms.
And already here 4 terms is given. Now you are find out the fifth term. How to find the fifth term? Fourth term plus common difference. Fourth term is 7 by 2 plus half. So same, here denominators are the same. So 2 LCM, 7 plus 1, 8 by 2, that is 4. Next term is 4. And fifth term, sixth term, A5 plus common difference. 4 plus 1 by 2, you take by 1. So 4 2s 8 plus 1 1s 1 by 2 1s 2. Add that fractions. LCM తీసుకొని చేయొచ్చండి, ఇలా క్రాస్ ప్రోడక్ట్లో కూడా చేయొచ్చండి. ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ డినామినేటర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ న్యూమరేటర్, ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ సెకండ్ డినామినేటర్. 4 2s 8 ప్లస్ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, మైనస్ ఉంటే మైనస్. 1 1s 1 by 2 denominators product 2 1s 2. So that is 9 by 2. And seventh term next, A6 plus D, 9 by 2 plus 1 by 2. So here like fractions are numerous directly add cheyochu. So 9 plus 1 by 2, 10 by 2, that value is 5. So 2, 5 by 2, 3, 7 by 2, 4, 9 by 2, 5, next 11 by 2, like that one. So next 3 terms, even next 3 terms only. Okay, Andy? Now the third question. So minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2 and so on. So what is T2 minus T1? Second term minus first term. Minus 3.2 minus of minus 1.2. Second term 3.2. Then 1.2 minus 1.2 first term subtraction. So minus of minus plus 3 minus 3.2 plus 1.2. That is minus 2. Minus 3.2 plus 1.2, 32 minus 12, 22, that means 2.0, and minus is the big number, minus. Next, T3 minus T2 చేద్దామండి. T3 minus 5.2 minus of minus 3.2. So that is also 52 minus of minus plus 5 minus 5.2 minus of minus plus 3.2. So one positive, one negative. Subtract చేయాలి. Subtract చేస్తే 52 minus 32, 20. That means 2.0. Minus is the big number, minus 2. So common difference same వస్తుందండి. So D is equal to T2 minus T1 equal to T3 minus T2. ఏది చేసినా minus 2 వస్తుంది. So common difference is the same. Therefore given numbers form an AP. Given numbers AP in form అవుతున్నాయి. ఓకే అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ అడిగాండి. సో అప్పుడు here 1 2 3 4 terms is given. A5 A4 plus D, A4 minus 7.2 minus 2 minus 9.2. 7.2, 72 ki 2 means 2.0, 7.2 and 2.0 like that one. So both of the negatives add cheste minus 9.2. Okay andi. And A5 A6 A5 plus common difference. So minus 9.2 minus 2 minus 11.2. And A7 A6 plus common difference minus 11.2 minus 2 minus 13.2. ఓకే అండి. సో ఇలా మనకు నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. నా 4th కోసం మీరు ట్రై చేస్తారండి. సేమ్ ఇలాగే
ఫోర్త్ క్వశ్చన్ని ట్రై చేయొచ్చండి. ఓకే అండి. నౌ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్? D. T2 minus T1. T2 minus T1. Second term minus first term. Minus 6 minus of minus 10. 6 plus minus 6. Minus 6 minus of minus plus 10. That is minus 4. So sorry, plus 4. Minus 6 plus 10 plus big number. So 10 minus 6, 4 plus 4 answer. Next. T3 minus T2. Minus 2. T3 minus T2. Minus of minus 6. Minus 2 plus 6. Now 6 minus 2, 4. Here also common difference is equal. So D is equal to common difference. T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to 4. So common difference are equal. Difference of the two consecutive terms are same. Therefore, given numbers form AP. Okay. So AP lo form aithe next find next 3 terms. So and here already 4 terms is given. So A6 4 term A5 A4 plus D. A4 plus D. A4 2 plus D 4. 2 plus 4 6. A6 A5 plus D. A5 6 plus 4 10. A7 A6 plus D 10 plus 4 14. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నౌ హియర్ T2 minus T1. T2 3 root 2 3 plus root 2 minus 3 plus 3 minus 3 cancel root 2. Next T3 minus T2. చెక్ చేయాలి కదండి, ఈజ్ ఇట్ ఏపీ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ డిఫరెన్స్ తీసుకుని చదవండి. సెకండ్ టర్మ్స్ కూడా డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. సో T3 minus T2 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2. సో మైనస్ కాబట్టి 3 plus 2 root 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు సింబల్స్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో minus 3 plus into minus minus again plus into minus minus root 2 plus 3 minus 3 cancel. Here 2 root 2s and here 1 root 2. 2 root 2s నుంచి 1 root 2 subtract చేస్తే remaining 1 root 2. So here also root 2, here also root 2. So common difference D is equal to T2 minus T1 చేసిన or T3 minus T2 చేసిన root 2 నే వచ్చింది. So is an AP. ఇది ఏపీలో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ ఏపీ ఫామ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్. సో హియర్ 1 2 3 4 టర్మ్స్ ఆర్ దేర్. యు ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఆన్వర్డ్స్. A5 మీన్స్ A4 plus D. A4 3 plus 3 root 2 plus D root 2. So 3 is a rational number 3 plus here 3 root 2s plus here 1 root 2, 4 root 2s. 3 plus 4 root 2. Next A6 A5 plus D 3 plus 4 root 2 plus 1 root 2. 3 plus 5 root 2. యాడ్ చేసేటప్పుడు లైక్ సర్స్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే సేమ్ రూట్కి డిఫరెంట్ మల్టిపుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ మల్టిపుల్స్ని యాడ్ చేయాలి. హియర్ 4 హియర్ 1 4 plus 1 5 root 2. And A7 A6 plus D. A6 3 plus 5 root 2 plus root 2 3 plus 7 root 2. ఓకే అండి. సో ఇలా నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఫైండ్ T2 minus T1.
T2 0.22 minus 0.2. So how to subtraction 0.22 and 0.2? 2 means 20. So 2 subtract 2 minus 0 2. 2 minus 2 0.0. So that is equal to 0.02 common difference. Next T3 minus T2. T3 0.222 minus 0.22. So that means 0.222 0.22. That is last place is put in 0. So 0 మనం తీసుకోవచ్చు అండి. 0 తీసుకుని 2 minus 0 2. 2 minus 2 0. 2 minus 2 0. So 0.002. Here 0.02. Here 0.002. అంటే after decimal digits increase అవుతున్నాయి. So they are not equal. So T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. Therefore, it is not an AP. It is not from an AP. So AP లో లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ టర్మ్స్ అవసరం లేదండి మనకు. ఏపీలో ఉంటే నెక్స్ట్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ లేవు కాబట్టి మనకు అవసరం లేదు. ఓకే అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ సో 7th క్వశ్చన్. First 0 minus 4 minus 8 minus 12. So first find T2 minus T1. Minus 4 minus 0. Minus 4 only. Minus 4 minus 0. Minus 4 only. And T3 minus T2. T3 minus 8 minus T2 minus 4. Minus 8 plus 4 minus 4. Here same వచ్చేయండి. Here minus 4. Here minus 4. Same. So it's form an AP. So D is equal to T2 minus T1 చేసిన or T3 minus T2 చేసిన equal to minus 4. So common difference are equal. Therefore it's form an AP. It's form an AP. AP ని ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్స్ ఫామ్ an AP, find next 3 terms అన్నమాట. అంటే here 4 terms is given. Fifth term A5 is equal to A4 plus D. A4 minus 12 plus D minus 4. Both are negatives కాబట్టి యాడ్ చేస్తే minus 16. యాడ్ చేస్తే నెగిటివ్ సింబల్ వేయాలి. సో minus 12 minus 4. 12 plus 4 16. నెగిటివ్ నంబర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ సింబల్ minus 16. నెక్స్ట్ A6 A5 plus D. A5 minus 16 plus minus 4. Here also both are negatives. So యాడ్ చేసి నెగిటివ్ సింబల్ వేయాలండి. సో minus 20. 16 plus 4 20. నెగిటివ్స్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి minus 20. నెక్స్ట్ A7 A6 plus D. A6 minus 20 plus D minus 4. So both are negatives. So యాడ్ చేస్తున్నాం. minus 20 minus 4 24. నెగిటివ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ సింబల్. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం కామన్ డిఫరెన్స్ తీసుకొని యాడ్ చేయాలి. ఓకే అండి. ఇలా మనం నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నౌ T2 minus T1 minus 1 by 2 minus T2 minus T1 minus 1 by 2. So minus of minus ఏమవుతుంది? minus 1 by 2 plus 1 by 2 0. Common difference. First two terms difference 0. My second 2 terms T3 minus T2. T3 minus 1 by 2 minus T2 minus 1 by 2. So minus 1 by 2. This is plus 1 minus of minus plus 1 by 2 0. Here also common difference is the same. So D is equal to T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to 0. So first common difference find out చేస్తామండి. Next it is an AP. ఇవి AP ఫామ్ అవుతున్నాయి. It is an AP. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం 4 టర్మ్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 5th టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. A5 అంటే A4 ప్లస్ D.
A4 minus 1 by 2 plus 0 minus 1 by 2. A6 A5 plus D. A5 minus 1 by 2 plus 0 minus 1 by 2. ఎందుకంటే దీస్ ఆల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ నంబర్స్, ఒకే నెంబర్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఎన్ని టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా అవే నెంబర్ వస్తుందండి. సో A6 A7 A6 plus D minus 1 by 2 plus 0 minus 1 by 2. సో ఇక మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా కాన్స్టెంట్ నెంబర్ కాబట్టి అవే టర్మ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్. T2 minus T1 3 minus 1 2. T3 minus T2 9 minus 3 6. They are equal అండి. So T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. Therefore is not an AP. ఇది ఏపీలో లేదు. ఇట్స్ నాట్ ఫార్మ్ ఎన్ ఏపీ. ఓకే అండి. ఏపీలో ఫామ్ అవ్వాలి అంటే కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉండాలి. బట్ హియర్ నాట్ ఈక్వల్, సో ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఏపీ. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్. ఓకే అండి. నౌ ద 10th క్వశ్చన్. A 2A 3A 4A and so on. So first we will find out the T2 minus T1. 2A minus A. 2A నుంచి 1A సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 1A. నెక్స్ట్ T3 minus T2. T3 minus T2. T3 3A minus 2A A. Here also same. నెక్స్ట్ కూడా మీరు కావాలి ట్రై చేసుకొని సేమ్ ఉంటాయి. సో therefore common if D is equal to T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 equal వచ్చాయి కాబట్టి that is A is the common difference. So common difference are equal, therefore it is form an AP. ఇవి ఏపీని ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఏపీలో ఫామ్ అవుతున్నాయి కానీ you are find out the next 3 terms. Next 3 terms means here 4 terms is given, you are find out the 5th term. A4 plus D. A4 అంటే 4th term ఏమి ఇచ్చామండి 4A ప్లస్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చిందండి A. 4A plus A 5A. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ 6th term A6 A5 plus D 5A plus A5 5A plus common difference A 6A. And 7th term A6 plus D A6 6A plus common difference A 7A. ఓకే అండి. ఇలా మనం నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ 11th క్వశ్చన్. T2 minus T1. సెకండ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ టర్మ్ ఏంటంటే ఇక్కడ A minus A square. So both are 1A is the common, remaining 1 minus A. A into 1 minus A, A minus A square. Next T3 minus T2. T3 A cube minus A square. So what is the common of these two? A is the common. And how many times are common? How many A's are common? So here A square, A cube, 2 times and here 3 times is there. A into A, here A into A into A 3 times. So 2 is the common, A square is the common, remaining A minus 1. A square minus A, this is A minus 1. Sorry, second term A square minus A, 1A is the common, remaining 1A minus 1. Here A square is the common, remaining A minus 1. But here both are equal and A minus 1 common గా ఉన్న here A square. So difference వచ్చేసింది కాబట్టి both are not same. So T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. So it is not an AP. ఇవి ఏపీలో లేవు. ఓకే అండి. సో ఏపీలో లేవు కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే అండి. ఓకే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్. ఓకే అండి.
Now here root 2. Root 8 can be written as root of 2 into 2 into 2. So square root means if 2 times is the repeated pair of number, you take 1 time is the square root. So this 2 2's 1 2 is the square root into 2. 2 root 2. Next root 18 can be split as 3 3's 9, 9 2's 18. So here square root pair of numbers 3 times is there, 1 3 is the square root and root 2. 3 root 2. Like root 32. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So if here one pair, 1 2 is the square root, and here second pair, another 2 is the square root and root 2. That is 4 root 2. So totally these progressions can be changed as root 2, 2 root 2, 3 root 2 and 4 root 2 like that one. So root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2 and so on. ఓకే అండి, ఇలా చేంజ్ అయిపోతుందండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రెషన్స్ని మనం ఈజ్ ఏ ప్యూర్ సోర్స్ అంటామండి వీటిని. ఇట్ కెన్ బి చేంజ్ యాజ్ ఎ మిక్స్డ్ సోర్స్. ఓకే, నౌ t2 minus t1, 2 root 2 minus root 2, 1 root 2. t2 minus t1, 1 root 2. At the same, t3 minus t2, 3 root 2, t3 minus 2 root 2. Here also 1 root 2. Now the common difference is equal and so d is equal to t2 minus t1 equal to t3 minus t2 equal to root 2. All common differences are equal. Now your soap is an AP. ఇవి AP ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ యువర్ ఫైండ్ అవుట్ నెక్స్ట్ 3 terms. అంటే లైక్ here 4 terms are there. Fifth term A4 plus D, A4 4 root 2 plus root 2 5 root 2. That can be 5 inside like that. 5 into 5 into 2. 5 5 is 25 to 50, root 50. ఓకే అండి, outside లో నుంచి అవుట్సైడ్ తీయాలంటే 2 times ఉంటే 1 time రైట్ చేసామండి. హియర్ అవుట్సైడ్ నెంబర్ ఇన్సైడ్లోకి పంపించాలంటే ఇక్కడ కూడా 2 times ఇన్సైడ్లోకి, అవుట్సైడ్లో 1 time ఉన్న నెంబర్ ఇన్సైడ్లోకి వెళ్తే 2 times, స్క్వేర్ రూట్స్ కాబట్టి 2 times. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ A6 A5 ప్లస్ D, A5 5 root 2 ప్లస్ root 2 6 root 2. ఇక్కడ వరకైనా వదిలించండి, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఒకవేళ నాకు ఇన్సైడ్ లెక్క తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, 6 into 6 into 2, 6 6 36, 36 to 72, root 72. Okay, A7 A6 plus D, 6 root 2 plus root 2 7 root 2. That is 7 into 7 into 2. 7 7 is 49, 49 2 is 98, root 98. These are the next 3 terms of that progression. ఓకే అండి, సో మనకు సోర్స్లో ఇస్తే వాటిని ఏమైనా చేంజ్ చేయగలుగుతామేమో చూసుకోవాలండి. సో చేంజ్ చేయగలిగితే చేంజ్ చేస్తున్నాం. root 8 can be written as root 2 into 2 into 2, 2 root 2, and root 18 can be written as 3 into 3 into 2, 3 root 2, and root 32ని 4 root 2గా చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మన కామన్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. సో ఇలాగే మనం చేస్తే క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేము. ఓకే అండి, ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి, లాస్ట్ క్వశ్చన్. root 3, root 2, root 3, root 6, root 9, root 12. Now t2 minus t1, root 6 minus root 3. This root 6 can be written as root 3 into root 2. 3 to 6 కాబట్టి root 3 into root 2 minus root 3. Now root 3 is the common, remaining root 2 minus 1. Okay అండి,
So root 6 minus root 3, T2 minus T1. Root 6 can be written as factorization 3 to 6, that is root 3 into root 2 minus root 3. Root 3 is the common of remaining root 2 minus 1. Here root 2 is the remaining, they have no remaining here, so that is 1. Okay, now T3 minus T2. T3 root 9 minus root 6. Root 9 can be written as root 3 into root 3 minus root 6 can be written as root 3 into root 2. Now root 3 is the common, remaining here root 3 minus root 2. Now here same and root 3 coefficients same unnai, but here root 2 minus 1, here root 3 minus root 2. Both are the different. So T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. Therefore, it is not an AP. The given numbers is not an AP. AP లో లేవు కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే అండి, సో మా వీడియోస్ చూశారు కదండి, మా వీడియోస్ నచ్చాయని అనుకుంటున్నాం. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ, బై బై.